Great. Well, it is great to see everyone here at this really kind of historic event, the first Norman Cutler Conference on South Asian Literature. And so first of all, I just want to say a general word of thanks to everyone who has come out this morning and who has come from really all over the world for this conference. And I'd like to tell you a few words about how I conceived of the conference, COSAL, Conference on South Asian Literature, named after Norman Cutler. This was really something that occurred to me last year, where I realized that so many of us in the South Asian Languages and Civilizations Department were working on historical projects of one sort or another, and I thought, wouldn't it be a great thing to create a forum for contemporary writers to come to Chicago, to interact with us, to explain to us what they conceive of as the important issues in their line of work. And so this was really the seed of my idea. And I thought that it would be a good structure to create a kind of biannual event, which would explicitly bring in a literary person who is of some renown in the present day, and really create a space for interaction and a space for conversation in the U.S. between scholars and South Asian authors, and also just the general public and South Asian authors. And so this was really the beginning of the idea. And I decided, after some consideration, that it would be very appropriate to name this conference after Norman Cutler. And I personally did not really know Norman Cutler very well. I met him exactly twice, and he, in fact, passed away on the very day of our second meeting. But I feel like I know him because, for one thing, I heard so much about him when I did come here to Chicago. I heard from so many people about his wonderful scholarship and his wonderful humanity. And I feel, in a sense, that I know him through their words, and also because I inherited his office and his desk. And I remember opening the desk drawer and finding his red and blue editorial pencils in the top drawer, and realizing that we would have really gotten along. We would have been friends if I had a chance to know him. And so I thought that since at that time there was not yet anything named in commemoration of Norman, that this would be the perfect kind of thing to name in memory of Norman, literary scholar that he was. And naturally, for the first conference, it seemed entirely appropriate to focus on a Tamil author. In subsequent years, when we do this every 2 years, it will change. It will be a different author from a different region, from a different community, perhaps, from a different setting. So, but for this first 2007 COSAL, of course, we went with Tamil. And that's when I enlisted Sascha Ebeling and Yigal Bronner, who very generously gave of their time and expertise. And we considered who would be the greatest person to invite for 2007 COSAL, and we decided that it would be Salma. And we are very, very happy that she has come to speak with us all the way from Chennai. And we're also extremely happy that another guest whom we thought it seemed natural also to invite, Professor Venkata Chalapati, known as Chalapati. He was also able to come and be with us, and for that we are very grateful. So in closing, I'd like to give a big list of thanks to various people. I'd like to thank the Committee on Southern Asian Studies, who very generously have funded the bulk of this conference, the Humanities Division, the South Asia Center, the Center for Gender Studies, and of course my co-organizers, Sascha and Yigal, and
again, very much this was a group effort, and I would really like to thank very profoundly Sarah Nielsen and Sally Noble. We really could not have done this without you. We simply would not be able to do this today without your help, and so I really appreciate it. And yes. And of course, thanks to our featured author, Salma, and to our keynote speaker, Chalapati, for coming here all the way from Chennai. And I will just leave it at that. And right now, we will have a few remarks by the head of the SALC department, Stephen Collins. And we'll move on to a short remembrance of Norman Cutler by Paula Richman and Barney Bate. Thank you. I would be even briefer than I had planned to be, given that we're running late. And my doing this is purely formal, but I'm very glad to welcome you to the conference. There are at least 2 other major conferences happening on campus this weekend, so it's great that we have such a large and specialist audience. Welcome. It's particularly a pleasure to, of course, for me, to welcome you to a conference in honor of Norman. I did know Norman for 10 years. I learned a great deal from him as an academic and as a person, and I still miss him. Myself and Wendy Doniger are the only people left from 1991. But this conference is, for me, particularly inspiring because it's a sign of the times. We have a new generation in the South Asia department. Valerie, Ritter, Sascha, Ebeling, and Yigal amongst them, the organizers of this conference. And so it's sad to think that we haven't got Norman with us, but it's good to think that what he loved and worked on is continuing. So, welcome. My name is Bernard Bate. Over the past 5 years, we've come to terms with a world without Norman. There were some shocking moments, such as reading his posthumously published piece in Shelley's volume and recognizing that I couldn't congratulate him on such a fine bit of scholarship or ask him a few questions about it. And I have more than a few questions about it. But coming to terms with this world has also been an ability to remember him without some of the pain we felt the last time we all gathered to do so, almost 5 years ago to the day. It was May 10th, 2002. Then we were still in shock, and the loss of a friend and a teacher at so young an age with so much more to do seemed like what death always seems like, but worse. Now we can remember him perhaps better than we did, certainly with less pain, and therefore maybe more truly. The very fact that we will now have a regular gathering in his name makes him a part of history, a truly past, as we've come to call it, someone whose face we see in pictures, like Raman, like Milton Singer, or like the picture of Van Buitenen that was always on Milton Singer's desk. That picture was of a past made past, a black and white formal portrait of an older man, perhaps in his 60s, gray hair, betied, elder statesman of Indology. But before we relegate Norman to that past of Van Buitenen's portrait, compare that with the picture of Norman that you've used for this conference, and I've put up there. The lapel suggests the 80s, the hair suggests the 90s. Actually, I think it may have been taken precisely in 1988 or 89. That was the year a whole bunch of us from Chicago were in Madurai and Madras when Norman was studying Tirukkural with K. Paramasivam. The gate with the lock on the door and the cane chair suggests the comfortable anteroom of the AWS house in Madurai, that fantastic Art Deco masterpiece on New Natham Road. The room was a place of coffee and conviviality, even cigarettes. He is posed in the picture, but informally, gently smiling, though hot, the sun reflected off his glasses, even sitting inside a building. Look at that sun-washed exterior through the gate. You can feel the heat through the bars and your eyes. The head is tilted slightly, his jaw set just a bit forward, just so, as if showing his good side.
This is no Van Buitenen on Milton Singer's desk. This is a different generation, a different age, and a different person, a different orientation, one imagines, to scholarship, to his students, to his own name, to his place in the world and how one was to engage in it, a different past, not so past. Looking back to my own recollections of him from the last time we all gathered in his name, and speaking of him to Diane Mines just a few days ago, we remember him as self-effacing, meticulous, generous. Those pencils that Valerie mentioned, of course, are an index of that. Perhaps somewhat shy, though easy with a joke and a laugh, perhaps not entirely comfortable in everything he did, but resoundingly a model human being in a number of distinct and pointed ways, especially as a teacher. I will recall for a moment what I recalled 5 years ago, that Norman taught me something I think is really worth repeating, as it is something easy to forget, that a particular student's progress or lack thereof is not about us or our efforts in teaching or our legacy or our standing among our colleagues or peers or anything like that. Rather, a student comes to a university based on their own interests and talents, their own trajectory, with their own futures and potentials to fulfill or not to fulfill. It's our job to help them through it, to do the best we can without getting too caught up in how their progress may reflect on us, or on whether their lack of progress was some kind of disrespect to our efforts in teaching them. How dare he not learn the future perfect after all I've done for him? This is really easy to forget. You know, we forget this, and I've seen a lot of people do it, and it's pretty ugly. Norman, more than anyone I've ever met, embodied that lesson, and I will always be grateful to him for modeling that orientation towards teaching and encouraging it in me. I recall it often when I'm tempted to do otherwise, and I remember him when I do so. Maybe that's a bit idiosyncratic. No less important, but perhaps the Tamil lesson I needed from Norman, I think. What a great many of us remember generally and unanimously was his meticulousness in everything he did, again, those pencils, his teaching notes, for instance, those cards he used for specific grammatical forms, like the future perfect, perhaps. I still have some of them prepared prior to class, and perfect, like the recipe cards he made for himself, the one David Gittimer described and remembered, stir until evaporation. That's so many of us admired. The refinement of his translations were a part of that same meticulousness, that same attention to the most minute detail, something he took a great deal of time and care with. A few weeks ago, at that yearly gathering of Tamilophiles in Berkeley, George and Kasulia Hart's lovely and singular event, Norman's translations came up a number of times as models of beauty and fidelity to the originals, often compared with Ramanujan's. Raman's brilliant translations brought Sangam Tamil to the world and inaugurated a certain style in translation that we all are very familiar with us. Many of us have had the experience of finishing a translation of a Tamil poem only to find that the last line of the thing is somehow a metrical and aesthetic calque on the phrase, "that has such black stalks." It's very annoying. Those translations were Raman and reflected his soul and his genius. Norman's translations, in contrast, were more modest, and by all accounts closer to the originals, somewhat like his relationship with his students. He worked very, very hard to be as true to their intentions as he could, while only whispering his own voice into them. And there they stand, true to themselves and beautiful. And finally, his decency and his friendship. Diane and I remembered a time when we were sitting around contemplating our crazy professors, and I guess contemplating what we were becoming. Who among them might be considered normal, quote unquote, we mused. We couldn't think of anyone until someone mentioned Norman. Yeah, Norman. He's kind of normal. For Norman, normal was laughing at ourselves despite it all. Diane recalls that one day in first or second year Tamil class, a group of them, Diane, Martha Selby, and Lee Weissman, were struggling along with a Tamil version of Goldilocks and the Three Bears. There came a time when the students were having a really hard time of it, and Norman just burst out laughing. He tried to compose himself, but he couldn't, and the students joined in too at the absurdity of this great endeavor to decode the mysteries of the Three Bears. They got a grip of themselves and tried again, but it wasn't going to happen. With tears streaming down their faces, Norman canceled the rest of the lesson that day. Diane remembers it as a bit of joyful humility.
As students, we spent a great deal of time over at Norman's, later Norman and Marshall's house, cooking and eating and dancing. I think I spent some time at Raman's too, but I don't recall going to the homes of many of my teachers, certainly not the regularity of going to Norman's. An openness, a sense of humility, a seriousness of purpose that never took itself so seriously that one became mean or proud or too high to laugh, a fidelity to his teaching and to his translations, to his students and to his friends. Not a perfect person whose past is now really past, but a fond teacher remembered fondly by his students who try very hard when we can to live up to some vital lessons in scholarship and in life. These are some of what we remember of him. Just a few quick words. One of the things that struck me when Valerie told me about this conference was how appropriate it was to have this kind of conference in honor of Norman. First of all, that the first Norman Cutler Conference would focus on a writer of Tamil literature was great because it's the corpus to which he devoted the second half of his life. Second, I think it's a very exciting choice that the conference starts from a particular set of literary works and then builds out from there. Norman liked to dig deep into a text and to really plumb it semantically and rhetorically rather than coming in with some grand concept and sort of plunking it down on a text. So I think he would like this notion. Third, that we're studying Salma's poetry and prose. Although most of Norman's publications focused on poetic works, especially Bhakti texts, he was fascinated by Tamil prose, Tamil commentaries on poetic works like Tirukkural, and I think that he would be excited about the fact that Salma writes both poetry and novels. A fourth aspect of the conference, that the conference has put translation right into the structure of the conference. For Norman, translation from Tamil into English was a very large concern. We co-edited a book called A Gift of Tamil together, which started with Sangam poetry, went through Silapatikaram, Bhakti poetry, folk tales, and modern literature. And I don't want to tell you how many hours we argued about whether to use scholarly diacritical marks or not, and what kinds of categories to group these texts in. And I think, that was a long time ago, but I think one of the things that we were actually grappling with is how translation can bring up dangers of cultural misrepresentation, and how do you represent literature in English. And I think that that's one of the themes that's going to come out in this conference, and I think it's an important thing to have discussed. Fifth, it seems from looking at the program like one of the goals of this conference is to look at a single writer's work from multiple perspectives. And that was very much what Norman was interested in. He believed that, of course, you had to immerse yourself in the text, but that you could look at it from a variety of directions. And I think that that's one reason why Norman was always a good person to have at a South Asia seminar, no matter what the topic was, because he understood that literature was very much part of culture and that you couldn't really understand one without the other. I remember, actually, I didn't really get to have Norman as a teacher. We were graduate students together. But I remember that one of the things that he was good at over the years, and that his students told me, was that he could help to mediate between the particularities of, for example, a particular tense, and the theories about literary discourse that were coming out of English departments and cultural studies. And so I'm very happy that the presentations will deal with Tamil literature from a number of different angles. Finally, I think it's fitting that this conference is an occasion for bringing together his old friends,
his teachers, his librarians, his colleagues, his students, writers, translators, scholars, and filmmakers, that I know he would have found the work of these people exciting. His goal was to share and communicate the qualities of Tamil literature to others, and I think that this conference is set up to do exactly that. And I'd like to quote Salma here. She said, "When you write," and I would add, and when you speak or teach what is in your mind, it makes you feel you are sharing it with someone. So Salma, Lakshmi, Chalapati, and all the other speakers of today, thank you very much for sharing your insights with us at this first Norman Cutler Conference on South Asian Literature. Thank you. So I think we move on to the next topic, which very appropriately will be the first reading by our featured author. Since you don't want to hear me speak, I will say very little. I will just tell you what's going on in the next 1.5 hours we have for this. First of all, let me say that you all need to have this. There is a pamphlet that we put close to the door. I hope everybody has one. If you don't, please pick one up and share it with your neighbor. The first reading of Salma's writing, and this is why I won't, it says introduction of the featured author by me, but I will let her introduce herself, because this is what the first piece of her writing is about. We have a piece which in the pamphlet here is called My Life, and she will be reading out this write-up that she prepared especially for this conference in Tamil, and for those of you who don't want to just follow the Tamil, you can follow the English by just reading it. We thought it would take too much time to actually, duplicate the effort by just reading out one thing first and then the other thing. However, after that, we have a section when we will hear some of Salma's poetry, and there we will hear the Tamil first and then the English. In a wonderful translation by Lakshmi Holmström, who we are glad to have with us here. She's a consummate translator of Tamil and a very famous translator of Tamil by now. So it's wonderful for us to have this opportunity that we can share her translations with you here. About the And after the readings, we will have a Q&A session. So please stay and ask a lot of questions, because we usually will have enough time to address questions individually. I'll just say one quick sentence about the biography. When I read it, which was just a couple of days ago, when I read this biography that Salma prepared for this, I was really struck by what an extraordinary trajectory, what an extraordinary life we have unfolded before us here in the writing. Especially for those of us who professionally deal with literature all the time, we tend to, often forget about the actual life and the connection to somebody's personality, somebody's real life, and the real location within a very specific emotion, within a specific life and biography, right? I mean, we read books most of the time, and those books are often written by people who are long since dead, and so it doesn't have this kind of immediacy that we see in the biography here. And I would also like to add that we know from Salma that she left many things out of this account. First of all, because it would get very long, but also because she said, if I put all the things in that I would like to put in, it seems like I made it up. People will accuse me of being, making my life into a sensation, or making it, or whining about myself. So, that's the perspective from which we can approach the biography that we have here. So I'd like you to come and sit down in front and, start with the reading. Please. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தெற்காசிய இலக்கிய சார்ந்த இந்த நிகழ்வில் நார்மன் கட்லருடைய
நினைவாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு இதுவரை எனக்கு கிடைத்திருந்த பல்வேறு அங்கீகாரங்களை காட்டிலும் இனி கிடைக்கவிருக்கிற எதிர்காலத்தில் அங்கீகாரங்களை காட்டிலும் மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதுகிறேன். இந்த வாய்ப்பிற்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அனைவருக்கும். இந்த என்னுடைய எழுத்து, என்னுடைய இலக்கியம் சார்ந்த ஈடுபாடு இந்த இடத்திற்கு என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்பதற்கு நிச்சயமாக பல்வேறு நண்பர்கள் மற்றும் முக்கியமாக சுந்தர ராமசாமி போன்ற இலக்கிய நண்பர்கள் எனக்கு ஊட்டிய ஆதரவை இந்த சமயத்தில் நிச்சயமாக நினைவுகூர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நிகழ்ச்சியான இந்த தருணத்தில் என்னுடைய எழுத்து சார்ந்த இந்த என்னுடைய கட்டுரையை துவக்க ஆரம்பிக்கிறேன். நன்றி. இங்கு உங்கள் முன்பாக சல்மாவாக அறியப்படுகிற நான் என்னை பற்றிய சுய அறிமுகம் ஒன்றின் வழியே உங்களை வந்தடைகிற இந்த முயற்சியினை மிகுந்த விருப்பத்துடன் துவக்குகிறேன். எனது இயற்பெயர் ராஜாத்தி. பிறந்தது இஸ்லாமிய பெண்கள் பள்ளி படிப்பை முடிக்கக்கூடாது என்கிற இறுக்கமான சூழலை கொண்ட குக்கிராமம் ஒன்றில். கிராமத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைக்கும் அவளது 13வது வயதில் கல்வி முடிவுக்கு வரும். கூடவே வெளி உலகத்துடன் தொடர்புகளும் எனக்கும் அந்த ஒரு நாள் வரக்கூடும் என்கிற பயத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன என் நாட்கள். 9ஆம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன். விடுமுறை நாள் அருகில் இருக்கும் சின்னஞ்சிறிய லைப்ரரிக்கு வகுப்பு தோழிகளுடன் சென்றிருந்தேன். அக்கிராமத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு சினிமா தியேட்டரில் இருந்து பகல் காட்சி ஒளிபரப்பாகவிருக்கும் செய்தியை காற்றில் ஒலித்து கொண்டிருந்த சினிமா பாடல் எங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்க நாங்களும் சினிமா பார்க்க விரும்பினோம். வீட்டிற்கு தெரிந்தால் அனுமதி நிச்சயமாக கிடைக்காது என்பது தெரியும் என்பதனால் குடும்பத்தாரிடம் அனுமதி கேட்காமலேயே நாங்கள் சினிமாவுக்கு சென்றோம். தியேட்டரில் படம் திரையிடப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது. அங்கே இருந்த இருக்கைகளில் பெண்களே இல்லை, எங்கள் நால்வரை தவிர்த்து. இருக்கைகள் முழுவதும் ஆண்களினால் நிரம்பியிருந்தது. அங்கிருந்த ஒவ்வொரு ஆணின் பார்வையும் அரைகுறை வெளிச்சத்தில் எங்கள் மீதே விழுந்து கிடப்பதன் அர்த்தம் புரியாமல் நாங்கள் திரையின் மீது பார்வையை செலுத்த ஆரம்பித்தோம். படம் மலையாள போர்னோ என்பது சில காட்சிகளிலேயே புரிய அவமானத்தினாலும் வெட்கத்தினாலும் எங்களது முகங்களை மடியில் புதைத்து கொண்டோம். திரையரங்கின் கதவுகள் பூட்டப்பட்டு விட்டன. வெளியேறுவதற்கு வழியற்ற நிலையில் எங்களை யார் என அங்குள்ளவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டிவிடக்கூடாது என்கிற முடிவோடு மடியில் முகம் புதைத்து மீதி நேரத்தை கடத்தினோம். அங்கே வந்திருந்த எனது இளைய சகோதரன் எங்கள் அருகாக வந்து நாங்கள் யாரென அடையாளம் கண்டு கொண்டு போனான். படம் முடிந்து வீடு வந்த பொழுது எங்களுக்கு முன்பாக செய்தி வந்திருந்தது. வாழ்வில் முதல் முறையாக அம்மாவிடமிருந்து கடுமையான வார்த்தைகளோடு அடியும் கிடைத்தது. நான் செய்தது மிகப்பெரிய தவறு என்பதனால் அதனை முழுமனதோடு ஏற்றுக்கொண்டேன். என் சகோதரனுக்கும் இதே போல அடி கிடைத்தது. மறுநாள் காலை வழக்கம் போல நான் பள்ளிக்கு செல்ல கிளம்பிய பொழுது அம்மாவிடமிருந்து போகக்கூடாது என்கிற உத்தரவு வந்தது. சகோதரன் வழக்கம் போல பள்ளிக்கு சென்றுவிட நான் எதற்காக போகக்கூடாது என்ற என் கேள்விக்கு, நீ பெண், உன்னால் குடும்ப கௌரவத்திற்கு ஆபத்து, நீ இனி வெளியில் போகக்கூடாது என்று பதில் கிடைத்தது. எனது அழுகையும் பிடிவாதமும் அம்மாவின் முடிவை மாற்றவே இல்லை. ஒரே தவறை நானும் என் சகோதரனும் செய்திருந்தாலும் தண்டனை வேறு வேறு. பெண்ணின் நிலை இங்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதையும் என்னால் அன்று முழுமையாக உணர முடிந்தது. அடுத்த சில மாதங்களில் பருவமடைந்து விட்டேன். கிராமத்தில் முஸ்லிம் பெண்கள் பருவமடைந்த நாள் துவங்கி திருமண நாள் வரை வீட்டின் வாசல்படி தாண்டக்கூடாது. தந்தை சகோதரர்களை தவிர வேற்ற ஆண்கள் எங்களை பார்க்கவே முடியாது. பழங்காலத்து வீடுகளில் மிகச்சிறிய ஜன்னல்கள் வழியே மட்டுமே வெளி உலகத்தை பார்க்கலாம் என்கிற எழுதப்படாத விதிகள் இருக்கும். தன் மணநாள் வரும் வரைக்கும் 4 சுவர்களுக்குள்ளிருந்தபடி தன் எதிர்கால கணவனை, அவன் மூலம் தனக்கு கிடைக்கப் போகும் விடுதலையை தன் சிந்தனைக்குள் கொண்டு வந்து கனவுகளை உருவாக்கும்
பெண்களில் ஒருத்தியாக நானும் மாற வேண்டிய நிர்பந்தத்தினை அதன் முட்டாள்தனத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளவே இயலாமல் புழுங்கிக் கொண்டிருந்த எனக்குள்ளாக கேள்விகள் உருவாகத் துவங்கின. அவ்விளம் பருவத்தில் என் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நட்புகளே இல்லை என்ற நிலையில் நான் மிகவும் தனிமையுற்றிருந்தேன். தனிமையின் இறுக்கம் கூடிய கரங்கள் என்னை இறுக அணைத்து கொண்டிருந்தன. தனித்திருக்கும் என் பொழுதுகளை ஜன்னல்களிடம் தந்து விடுவேன். அவை என்னோடு சுமூகமான நட்பு கொண்டிருந்தன. என்னை ஏமாற்றுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. தினமும் கூட அவை பலவிதமான காட்சிகளை காட்டி புதிதான ஒரு விஷயத்தை ஏனும் அவை காட்ட தவறுவதே இல்லை. ஜன்னல்களுக்கு அருகாக அமர்ந்து கொண்டுதான் பெரும்பாலான பொழுதுகளை கழித்திருக்கிறேன். ஆரம்ப நாட்களில் அது குறித்த துக்கமும் வருத்தமும் கூடி வர அழுது சண்டையிட்டு தபால் வழி கல்வி கற்க என் பெற்றோரிடம் மன்றாட ஆரம்பித்தேன். பெண் கல்வி கிராமத்தில் இதுவரை காலம் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்பதனாலும் சமூகத்தை மீறி ஒரு விஷயம் நடப்பதன் சாத்தியமின்மைகளையும் கூறி என் பெற்றோர் என் விருப்பத்தை நிராகரித்து விட்டனர். அந்நேரத்தில் இயல்பாகவே எனக்குள்ளாக இருந்த வாசிக்கும் பழக்கம் தனிமையின் துணையால் மேலும் தீவிரம் கொள்ள துவங்க நிறைய வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். வாசிப்பும் அதனை ஒட்டிய சிந்தனையும் எனக்குள்ளாக கேள்விகளாகவும் விமர்சனங்களாகவும் உருவாகத் துவங்கின. நான் யார்? எனக்கென என்ன அடையாளம்? எனது தனித்துவம் என்ன? இந்த சமூகம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற விதிகளுக்குள்ளாக என்னை பொருத்தி கொள்ளப் போகிறேனா? இல்லை எனது தனித்துவத்தை இங்கிருந்தே உருவாக்கி கொள்ளப் போகிறேனா என்கிற குழப்பங்கள் என்னை ஆட்கொண்டன. இச்சமூகம் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்ற அடையாளங்களில் என்னால் பொருந்தி போக முடியாது என்கிற பட்சத்தில் இதிலிருந்து என்னை விடுவித்துக் கொள்வது எப்படி? நான் யாராக இருக்க வேண்டும்? சமூகம் வரையறை செய்திருக்கும் அடையாளம்தானா நான்? என்னை எனக்கேயும் பிறருக்கும் நிரூபித்துக் கொள்வது எப்படி? கல்வியே கிடைக்காத நிலையில் என்னை இந்த உலகத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வது எவ்வகையில் சாத்தியம்? கேள்விகளின் அலைக்கழிப்பில் காலம் நகர்ந்து கொண்டிருக்க புத்தகங்களின் துணையோடு காலத்தையும் வெற்றிடத்தையும் எதிர்கொள்ளத் துவங்கினேன். புத்தகங்கள் தன் உலகத்துக்குள் என்னை வரவேற்று இணைத்து கொண்டன. அருகிலிருந்த லைப்ரரியிலிருந்து யாராவது எடுத்து வந்து தரக்கூடிய புத்தகங்கள் உலக இலக்கியங்களையும் தத்துவங்களையும் அறிமுகம் செய்விக்க கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்தேன். எழுதிய கவிதைகள் அதிகமும் பெண்களின் வாழ்வு மற்றும் தனிமை குறித்திருக்க அவை பிரசுரமாகி இறுக்கமான எனது சமூகத்திடம் பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணின. வீட்டின் உள்ளறைகளுக்குள் தன்னை ஒழித்து கொள்ள வேண்டிய பெண் வெளி உலகத்தில் தனது இருப்பை பதிவு சமயம் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என மிரட்டுவதும் என அவரது வழிமுறை தொடர்ந்து என் மன நிம்மதியை அளித்து கொண்டிருந்தது. பத்திரிகைகளிலிருந்து வரக்கூடிய கடிதங்கள், என்னை தொலைபேசியில் அழைக்கிற தோழிகள் மாபெரும் அச்சுறுத்தலை என் கணவரிடம் உருவாக்க எனக்கு வெளி உலகத்தில் இருக்கும் தொடர்புகள் இந்த திருமண உறவினை முடித்து கொண்டு நான் போய்விடுவேன் என்கிற பயமும் இணைய என்னை யாரும் தொலைபேசியில் அழைக்கவோ கடிதங்கள் வரவோ கூடாது என்கிற கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த அச்சுறுத்தல்கள் என் மீது உளத் துவங்கின. எனக்காக என்னை தேடி வெளியிலிருந்து எந்த ஒரு விஷயம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமுடன் என் கணவரும் அவர் குடும்பத்தினரும் இருந்தார்கள். இதன் மூலம் எனது எழுத்து வாசிப்பு சார்ந்த ஆர்வத்தினை குறைத்து விடலாம் என்கிற தவறான எண்ணம் கொண்டிருந்தனர். கூடவே இந்த வாழ்வின் பேரிலும் தாம்பத்திய உறவின் மீதும் எனக்கு இருந்த அதிருப்தியினால் நான் இந்த உறவை முறித்துவிட்டு இவ்வாழ்விலிருந்து விட்டு போய் விடுவேன் என்கிற பயமும், அப்படி நான் போவதற்கு இந்த வெளி உலக தொடர்புகள் துணை செய்யக்கூடும் என்கிற பயமும் அவர்களை துன்புறுத்தபடியே இருந்ததே உண்மை. இந்த நிலையில் நான் இங்கிருக்க விருப்பமின்றி மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்குள்ளாகி இருந்தேன். தனிமை நிரம்பிய இளமை காலங்கள் என்னை தொடர்ந்து துன்புறுத்தபடியே இருந்தன. என் பெற்றோருடன் இருந்த காலங்களில் அவ்விளம்பெரும் பருவத்தில் எண்ணற்ற மன உணர்வுகளை பகிர நண்பர்கள் யாருமற்று நான் தனிமையோடு தான் இருந்தேன் என்றாலும் இன்று யாரோ சிலர் என் வாழ்க்கையின் மீதும் என் பேரிலும் தங்களது ஆதிக்கத்தை செலுத்துவது எனக்கு புரிந்து கொள்ளவோ ஏற்றுக்கொள்ளவோ முடியவில்லை. என் கழுத்தில் இருந்த தாலி என்கிற ஒரு பொருள் ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் மாற்றிவிடும் சக்தி படைத்ததாக இருப்பதன் விசித்திரம் புரிய மறுத்தது. நான் ஒரே நிமிடத்தில் அதனை கலட்டி கொடுத்துவிட்டு என் பெற்றோரிடம் போய்விட விரும்பினேன். என்றாலும் அவர்கள் தன் குடும்ப கௌரவத்தின் பொருட்டு என் முடிவை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தனர். பெண் திருமண உறவினை முறித்து கொள்வது எத்தகைய அவமானத்தினை பெற்றோருக்கும் அவளுக்கும் தரும் என்கிற சமூக யதார்த்தத்தை என்னிடம் எடுத்துச் சொல்லி நான் இந்த உறவை தொடர்வதற்கான நியாயங்களை வலியுறுத்தினார்கள். எனக்கு இங்கிருந்து செல்வதற்கு
இடமேதும் இல்லை என்கிற நிஜம் என்னை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிற்று. இனி இதுதான் என் வாழ்க்கை, எனது மரண காலம் வரை என்கிற நிலையில் நான் இவர்களின் அச்சுறுத்தல்படி ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதில் உறுதி கொண்டேன். எனது தனித்தன்மையை, சுயமரியாதையை எவருடைய அச்சுறுத்தலின் பொருட்டு நான் விட்டுத்தர வேண்டும்? இருப்பினும் என் பெயரில் ஒரு கவிதை வெளிவரும் பொழுதோ, என் பெயருக்கு கடிதம் ஒன்று வருவதற்கோ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனையை என்ன செய்யப் போகிறேன்? இந்த நிலையில்தான் என் பெயரை விட்டுவிட்டு புனைப்பெயரில் எழுதுவது மட்டும்தான் எனக்கு பாதுகாப்பு என்பதும், தொடர்ந்து என்னால் எழுத முடியும் என்பதும் புரிய நான் சல்மா என்கிற புனைப்பெயருக்குள் என்னை ஒழித்து கொண்டேன். எனது கடித முகவரியை எனது சகோதரனின் முகவரிக்கு மாற்றினேன். தொடர்ந்து எழுத ஆரம்பித்தேன். கவிதைகள் சல்மா எனும் பெயரில் பிரசுரமாக துவங்கின. எனது கணவரும் மற்றவர்களும் நான் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டதாக நினைத்து அமைதியடைந்தார்கள். என்றாலும் எனக்கு இந்த வாழ்விலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்க்காதா என்கிற ஏக்கத்துடன் காலம் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. துளியளவு மரியாதையோ அன்போ இல்லாத ஒருவருடன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்வது துயரம் தாங்க இயலாத மனச்சோர்வை உண்டு பண்ணுவதாக இருக்க, படைப்புகளை உருவாக்குவதன் வழியே அம்மனச்சோர்வினை எதிர்கொள்ள பழகிக்கொண்டேன். அலமாரிக்குள்ளாக ஒளித்து வைக்கப்பட்ட புத்தகங்களோடு நானும் என் பொழுதுகளும் கழிந்து கொண்டிருந்தன. யாரும் இல்லாத சமயங்களில் என் படைப்புகள் கணவர் வீட்டில் உருவாகி கொண்டிருந்தன. தூக்கம் வராத நடு இரவுகளில் எழுத தோணுகிற கவிதைகள் சப்தமில்லாமல் எழுந்து கழிப்பறையின் உள்ளிருந்தபடி துண்டு காகிதங்கள் எழுதி காகிதத்தினை அங்கேயே ஒழித்து வைத்து விட்டு வந்து படிப்பேன். எனது பல கவிதைகள் இப்படி எழுதப்பட்டவைதான். அளவற்ற வெறுப்பும் அவநம்பிக்கை மிகுந்த வாழ்க்கையினூடே கற்பமுற்றேன். இது நாள் வரை வாழ்விலிருந்து மீள ஓர் சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக இருந்த நிலை மாறி இனி இதுதான் வாழ்க்கை, இதிலிருந்து வெளியே வருவது இயலாது என்கிற யதார்த்தம் புரிய இவ்வாழ்க்கையின் ஏற்ற தாழ்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரானேன். 2 குழந்தைகள் பிறந்த பிறகும் வாழ்க்கையின் துயரமும் அவநம்பிக்கையும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க நான் என் படைப்புகளில் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தேன். சல்மா என்கிற நபர் யார்? அவர் பெண்ணா இல்லையா? ஆனால் அவரது முகவரி என்ன? அவர் தன் புகைப்படத்தை பத்திரிகைக்கு தர மறுப்பதன் காரணம் என்ன என்ற எண்ணற்ற கேள்விகள் இலக்கிய உலகத்தினில் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தன. பதிப்பகம் ஒன்று எனது முதல் தொகுப்பினை வெளியிட முன்வந்தது. வெளியீட்டு விழாவிற்கும் என்னை அழைத்திருந்தது. தொலைவில் இருக்கும் நகரத்தில் நடக்கவிருக்கும் விழாவிற்கு செல்ல எனக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் என் கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாரின் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று என்ன சொல்லி அனுமதி கேட்பது? எனது கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை இருப்பதாகவும் அதனால் வயிற்று வலி இருப்பதாகவும் விழாவுக்கு 1 வாரம் முன்பிருந்தே பொய்யாக நாடகம் போட ஆரம்பித்தேன். என் கணவரின் நண்பரின் மனைவி சென்னையில் மருத்துவர் என்பதால் அவரிடம் சென்று மருத்துவம் செய்வது என்று முடிவாயிற்று. மருத்துவமனையில் உதவி செய்வதற்காக எனது தாயாரை அழைத்து செல்ல வேண்டும். என் புத்தக வெளியீடு குறித்து நான் என் பெற்றோரிடம் முன்பே தகவல் தெரிவித்திருந்ததால் அம்மாவும் என் கூட வருவதில் பிரச்சனை ஏதும் இல்லை. நாங்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்கு வேண்டிய சகல உபகரணங்களுடன் நகரத்தை நோக்கி பயணித்தோம். கிளம்பும் நேரம் வரைக்கும் ஏதேனும் ஒரு வழியில் இவ்விழா குறித்த விவரம் என் கணவருக்கு தெரிந்து விடுமோ என்கிற பயத்தில் நடுங்கியபடியே இருந்தேன். வெளியீட்டு விழா முடிந்து ஊர் திரும்பும் பொழுது என் புத்தகத்தின் ஒரு பிரதியை என்னோடு கொண்டு வருவதற்கான தைரியம் இல்லாததால் வெறும் கையுடனேயே திரும்பி வந்தது எனது பாதுகாப்பின்மையை நினைவூட்டியபடி இன்றும் நினைவில் இருக்கிறது. முதல் தொகுப்புக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அளவிலான வரவேற்பு இந்த வாழ்வின் மீதான எனது சங்கடங்களில் இருந்து மீட்டு என்னை பாதுகாப்போடு தொடர்ந்து படைப்புகளுக்குள் இயங்கச் செய்தது. புனைப்பெயர் எனக்குள் இருந்த பயத்தையும் மனத்தடைகளையும் இல்லாமல் செய்ய நீண்ட காலமாக யோசித்து கொண்டிருந்த நாவலை எழுத துவங்கினேன். 2001ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒட்டுமொத்தமாக என் வாழ்க்கை நிலையை புரட்டி போற்றதென்றால் மிகையல்ல. பெண்கள் மட்டுமே போட்டியிட முடிகிற தொகுதி என்பதால் என் கணவர் போட்டியிட இயலாது என்பதனால் என்னை நிறுத்தலாம் என்கிற முடிவுக்கு என் குடும்பத்தினர் வந்திருந்தார்கள். வீட்டு பெண்கள் ஒருவரும் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு ஒத்துழைக்காததால் வேறு வழியின்றியே என்னை இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வைக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள். இங்கு பெண்கள் பஞ்சாயத்து தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவள் சுயமாக இயங்குவது சாத்தியமில்லை. அவளது சார்பாக கணவர்கள் தான் முழுமையாக செயல்படுவார்கள். கையெழுத்திடுவதோடு மனைவியர் வேலை முடிந்துவிடும். அதிகாரத்தை கணவன் கையில் எடுத்து கொள்வான். இதே போன்றதொரு நிலையை இங்கேயும் உருவாக்கலாம் என்கிற எண்ணத்துடன் நான் தேர்தலில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டேன். அவர்களது நோக்கம் புரிந்து நான் மறுக்க விரும்பினாலும்
இதே விஷயத்தை எனக்கு சாதகமாக ஏன் நான் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது என்கிற எண்ணம் உருவாக நான் முழு மனதுடன் ஒப்புக்கொண்டேன். குடும்ப கௌரவத்தின் பெயரால் என் பெயரோ புகைப்படமோ வெளியில் தெரியக்கூடாது என்கிற தடைகள் ஒன்றுமில்லாமல் போக புகைப்படங்களிலும் சுவர் விளம்பரங்களிலும் நோட்டீஸ்களிலும் உலாவரத் தொடங்கின. பொதுக்கூட்ட மேடைகளிலும் மைக்கை பிடித்து பேசி என்னை ஓட்டுகள் சேகரிக்கச் செய்தார்கள். வீட்டு வாசல்படி தாண்டாத என்னை ஒவ்வொரு கிராமமாக தெரு தெருவாக நடக்க வைத்து ஓட்டு சேகரித்தார்கள். அரசியல் அதிகாரம் பெறுவதற்கான அவர்களது சுயநலம் எனது வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கான சந்தர்ப்பமாக மாறியது. நானும் வெற்றி பெறவென கடுமையாக உழைத்து வெற்றியும் பெற்றேன். வெற்றிக்கு பிறகு நான் எதிர்பார்த்ததை விட மேலான ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு கிடைத்தது. மூடியிருந்த எல்லா கதவுகளும் திறந்து கொள்ள எனது கனவுகள் அனைத்தும் அதிகாரம் என்கிற ஒரு திறவுகோலின் வழியே கனவுகள் அனைத்தும் சாத்தியப்பட துவங்கியிருந்தன. இன்று தமிழக அரசியலிலும் இலக்கியத்திலும் எனது அடையாளத்தினை பதிவு செய்திருக்கிறேன். எனது துக்கங்கள் வேதனைகளும் முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றன. ஒரு நிலையிலிருந்து முற்றிலும் வேறான எதிர்நிலைக்கு காலம் என்னை இட்டு சென்றிருக்கிறது. கனவிலும் சாத்தியப்படாது என நம்பியிருந்தவைகள் சாத்தியமானதன் மர்மம் குறித்த வியப்புடன் இவ்வாழ்வை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நீ ஏன் முன்பை போல நிறைய எழுதுவதில்லை என என் கணவர் என்னிடம் கேட்க ஆரம்பித்திருப்பது எனது வெற்றி. இந்த வாழ்வை இன்றைக்கு இல்லையெனில் நாளை இல்லையெனில் இன்னும் ஒரு நாள், இப்படித்தான் தெரியும் வாழ்வை நினைவு தெரிந்த நாளில் இருந்து. This life, if not today, then tomorrow. If not tomorrow, another day. Always like this life has seemed since the dawning of memory. ஒப்பந்தம். ஒவ்வொரு முறையும் அம்மா நாசுக்காய் சொல்வதை அக்கா கோபமாய் சொல்வாள். படுக்கையறையின் தவறுகளெல்லாம் என்னுடையதென. தினமும் படுக்கையறையில் எதிர்கொள்ளும் முதல் பேச்சு இன்றைக்கு என்ன? அநேகமாக இறுதி பேச்சும் இதுவாகவே இருக்கும். பேசைத்தனத்தினை சுட்டும் விரல் ஒளிரும் கோடி நட்சத்திரங்களில் இருந்து மீள நடுங்கும் இரவுகளில் மிதக்கும் அறிவுரைகள். குட்டிக்கு உணவூட்ட இயலா பூனையின் தேம்பி எழும் குழந்தை குரல் கவ்வி பிடிக்கிறது ஈரலை. உனக்கும் கூட புகார்கள் இருக்கலாம். என் நிலைப்பாடு காலத்தாலும் வரலாற்றாலும் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. உன்னிடமிருந்து களங்களானதே எனினும் சிறிது அன்பை பெற, உனது குழந்தையின் தாய் என்னும் பொறுப்பை நிறைவேற்ற, வெளியுலகில் இருந்து சானிட்டரி நாப்கின்களையும் கருத்தொடை சாதனங்களையும் பெற இன்னும் சிறு சிறு உதவிகள் வேண்டி, முடியுமானால் உன்னை சிறிதளவு அதிகாரம் செய்ய, நான் சிறிதளவு அதிகாரத்தை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள எல்லா அறிதல்களுடனும் விரிகிறதென் யோனி. The contract. Always my sister will repeat in anger what Amma says more subtly, that I am to blame for all that goes wrong in the bedroom. Every day in the bedroom, these are the first words to greet me. So what is it today? Often they are the last words too. From 1,000 shimmering stars, pointing fingers accuse me of whoredom once again, and counsels float into the trembling night. The childlike sobbing of a cat, unable to feed its litter, seizes me by the entrails. You too may have your complaints, but time and our history makes very clear where I now stand. To receive a little love, however turbid, from you, to fulfill my responsibility as your child's mother, to buy from the outside world my sanitary napkins and contraceptives, and for many other little favors, to hold a little authority over you, if possible, to strengthen what authority I have, just a little. In full knowledge of all this, my yoni opens.
பாதைகள், அலமாரியில், அரைச்சுவரில் சுழலும் மின்விசிறியில் மோதி தெரிக்கும் வௌவால். அலமாரியில், அரைச்சுவரில் சுழலும் மின்விசிறியில் மோதி தெரிக்கும் வௌவால். பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பாலிலிருந்து கடலின் நீளத்தையும் மலைகளின் கூட்டங்களையும் கடந்து வரும் பறவைகள் இதுவரை தொலைத்ததில்லை தம் வழியை. Paths. Upon the Almara, against the room's walls, between the swirling fan's blades, a bat clashes, falls, scatters. But birds thousands of miles away fly across the blue of the sky and the massing of mountains, and have never, so far, lost their way. படவீட்டின் தனிமை. சுவற்றில் தொங்கும் வரைபட மர நிழலும் ஒற்றை குடிசையும் கொஞ்சம் பூக்களும் ஒரு வானமும். கண்கள் பூக்கள் மீதிருக்க மனம் தேடி போகிறது வரைபட வீட்டின் தனிமையை. The solitude of a painted house, hanging on my wall, the shade of a painted tree, a single cottage, some flowers, a sky. My eyes rest on the flowers while my heart seeks after the solitude of the painted house. மௌனத்துரு. சொல்வாய் எனும் எதிர்பார்ப்பில் இடைவெளியின்றி விழுந்து நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது திடமான மௌனம். எளிதாகவே இருக்கிறது வார்த்தைகளை பற்றி கொள்வதை விட துருவேறி இருந்தாலும் கூட மௌனத்தை பற்றி கொள்வது. The rust of silence. While I wait for your words, a heavy silence falls, fills the space, uninterrupted. Easier indeed to trust to silence than to trust in words, though silence itself has rusted. மூடுதல். பால்வெளியில் ஓர் அரண் அமைத்து இன்றனை காக்கிறேன். அழைப்பின் எந்த குரலுக்கும் நான் விளக்கப் போவதில்லை எனது அரணை. என்னிடமிருந்ததையெல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் பலவந்தமாக பறித்துச் சென்றீர்கள். இன்று இச்சாய்வு நாற்காலியில் யாருக்கும் தயங்காமல் கால்களை நீட்டி அமர்ந்திருக்கிறேன். இப்பொழுதுதான் தைரியமாயிருக்கிறேன், பாதுகாப்பாயிருக்கிறேன். யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டேன். என்னிடமிருந்து எதையுமே பெற முடியாது. பொறுக்க இயலாதபடி கத்துகிறார்கள், சத்தமிடுகிறார்கள், தூங்க விடுவதே இல்லை. எனினும் என் தனிமையை உருவாக்குகிறேன் இந்த இரைச்சல்களின் உள்ளிருந்து. எப்போதாவது கேட்கிறது புதுமையாய் வியப்பூட்டும் அழைப்பு. யாரோ எதையோ கொடுக்க வந்திருக்கிறார்கள். வஞ்சகமுள்ள அழைப்புகளின் பயங்களால் எனது அரண்களை இன்னும் வலுப்படுத்துகிறேன். வழி தவறி வந்த தேவதைகள் சிலவும் திரும்பி போயிருக்கக்கூடும். Closure. Today I build a fort in the wasteland to safeguard myself. I shall not forsake my fort for any voice that summons me. Always you have plucked away by force all that was mine. Today, fearful of no one, I sit on this easy chair, my legs outstretched. Now I feel safe. I feel secure. I shall not allow anyone inside to take anything at all away from me. Your shouts and your screams are unbearable, never letting me sleep. Yet I have carved out my solitude in the midst of the clamor. Only occasionally I hear a strangely new and startling call. Someone unknown delivering unknown gifts. Fearful always of duplicitous invitations, I strengthen my fort's walls even more. But what if they were goddesses who lost their way and arrived by chance and have now gone home, turned away by chance? இரண்டாம் ஜாமத்து கதை. குழந்தைகளை பெற்றதற்கு பிந்தைய இரவுகளில் பழகிய நிர்வாணத்திற்கிடையில் அதிருப்தியுற்று தேடுகிறாய் என் அழகின் களங்கமின்மையை. பெருத்த உடலும் பிரசவ கோடுகள் நிரம்பிய வயிறும் ரொம்பவும் தான் அருவருப்பூட்டுவதாய் சொல்கிறாய்.
இன்றும் இனியும் எப்போதும் மாறுவதில்லை எனது உடல் என்றும். நிசப்தத்தின் பள்ளத்தாக்கில் புதையண்டிருக்கும் என் குரல் தனக்குள்ளாகவே முனகிக் கொண்டிருக்கும். உண்மைதான், என் உடலைப் போலல்ல உன்னுடையது, பறைசாற்றிக் கொள்வதில், வெளிப்படையாக இருப்பதில். இதற்கு முன்னும் கூட உன் குழந்தைகள் வேறு எங்கெங்கோ யார் யாருக்கோ பிறந்திருக்கலாம். உன்னிடம் தடயங்கள் இல்லை என்பதால் நீ பெருமை கொள்ளலாம். நான் என்ன செய்ய? என் நசிவைப் போலத்தான் இந்த பிரசவ கோடுகளும். எளிதில் செப்பனிட முடிவதில்லை. வெட்டி ஒட்டிவிட இவ்வுடல் காகிதம் இல்லை. உன்னை காட்டிலும் மோசமான துரோகத்தினை புரிந்திருக்கிறது இயற்கை எனக்கு. உன்னிலிருந்து தானே தொடங்கிற்று எனது தோல்வியின் முதலாவது நிலை. முதல் ஜாமத்தை காட்டிலும் விபரீதமானது கனவுகள் பெருகும் இரண்டாம் ஜாமம். சுவரோவியத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த புலி இவ்விரண்டாம் ஜாமத்தில் தான் என் தலைமாட்டில் அமர்ந்து உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. A midnight tale. These nights following the children's birth, you seek, dissatisfied, within the nakedness you know so well, my once unblemished beauty. You are much repelled, you say, by a thickened body, by a belly crisscrossed with birthmarks. My body, though, is unchanging, you say, today, hereafter, and forevermore. My voice, deep buried in the valley of silence, mutters to itself. True indeed, your body is not like mine. It proclaims itself. It stands manifest. Before this too, your children perhaps were born in many places, to many others. You may be proud you bear no traces of their birth. And what must I do? These birthmarks cannot be repaired any more than my own decline. This body isn't paper to cut and paste together or restore. Nature has been more perfidious to me than even you, but from you began the first stage of my downfall. More bizarre than the early hours of night is the hour past midnight, when dreams teem. It is now at this midnight hour the tiger which sat quietly within the picture on the wall takes its place at my head and stares and stares. ஒரு மாலையும் இன்னொரு மாலையும், தனிமையின் இடுக்கில் நசிந்து விழும் இன்னொரு மாலை நேரம். சுவர் தான்ற திராணியற்ற கால்கள் வளைய வருகின்றன உள்ளறைகளின் இருட்டில். அறையின் ஒழுங்குகளது மூச்சுக்காற்றின் வெப்பத்தில் எழுகிறது கந்தக நெடி. உறைந்த கனவுகளை வெட்டி எடுத்து உருக்க எத்தனைக்கும் அர்த்தமின்மையின் மீதில்லை ஏதொரு மாற்று அபிப்பிராயமும். சுமூகமான தாம்பத்தியங்களுடன் தன் இறைகளோடு மட்டும் ஜீவித்து சுகித்திருக்கும் உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடும் இப்பிரபஞ்சத்தில். தொடர்ந்து வரும் பதற்றமான இரவுகளும் குழந்தையின் அமைதியற்ற செங்கல்களும் பின் உருமாறும் என்னை பற்றி பெரும் வேடிக்கையாக. சமையலறையில் பதுங்கும் பூனையின் உலகமென சிக்கலானது இந்த இருப்பு. குடிப்பதற்கு இருத்த டீயின் மீது படுகிறது அடர்த்தியான ஆடை. தேய்ந்த வாசனை விரட்டுகிறது. நடமாட்டம் நிறைந்த வரவேற்பறைகளில் பரிச்சயம் கொள்ள யாரும் இருப்பதில்லை. குளியலறையின் தனிமை ஏற்படுத்துகிறது நிர்வாணம் பற்றிய அருவருப்பின் பயம். கூண்டுகளில் எழும்பிய வீடுகள் தமது பரப்புகளை அதிகரிப்பதன் நோக்கம் என்னை பயமுறுத்துவது மட்டுமே. சுவர்களுக்குள் உருவாகிவிட்ட தோட்டத்தில் இல்லை அமர்வதற்கான நிழல். மொட்டை மாடியின் திறந்த வெளிகள் அந்தரங்கத்தை உறுதி செய்வதுமில்லை. காலாட்டி அமரும்படி சௌகரியமாய் இருப்பதில்லை எந்த இருக்கையும். என் குழந்தை தன் தொட்டிலை தரக்கூடுமெனில் உறங்குதல் சாத்தியமாகலாம். An evening, another evening. Another evening fades away, falling through the crevices of my loneliness. Feet lacking strength to cross walls, circle and circle within the darkness of the inner rooms. The breath of the room's proprieties rises, sulphurous in the hot wind. Meaningless to dig out frozen dreams or to try to melt them down. I have not changed my mind.
In this universe, it is possible living creatures alone with their prey lead happy lives in amicable conjugality. These tense nights that follow one after another, and the baby's restless whimpering, will be transformed perhaps into a joke against me one day. The present is as tangled as the world of a cat that lurks in the kitchen. A thick skin forms on the tea, waiting to be drunk. The smell of scorched food drives me out. In the reception rooms full of animation, there is no one at all whose acquaintance I can claim. The solitude of the bathroom awakens a fear of the loathing of nakedness. Houses risen high within cages extend themselves only to frighten me. In this garden, enclosed within four walls, there is no shade to sit. The open spaces of the roof terrace secures no privacy either. There is no chair anywhere on which I can sit and swing my legs. If only the baby were to lend me his cradle, it might be possible to sleep, perhaps. I discovered these there, so we might as well use them. You don't really want me here, do you now? I've done my bit. So, no, please stay here, and we can now take questions. So please ask. As a business. You told us why you came to have the pseudonym Salma. How do you feel about when people call you Salma in ordinary life? In other words, are there some people call you Salma, some people who don't? And what effect does that have? புரியுதுல சல்மான் பேர் வச்சுக்கிட்டீங்க சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் சல்மான் யாராவது கூப்பிட்டா அது எப்படி உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு பேரை சொல்லாமல் யாருக்குமே தெரியாது எங்கள் ஊரில் சல்மான், அதாவது பத்திரிகை படிப்பாங்க. சும்மா சத்தமாக பேசுங்க. எனக்கு எங்கள் ஊரில் ராஜாத்திரி தான் கூப்பிடுவாங்க, சல்மான் யாரும் கூப்பிட்டதில்ல. They don't call you Salman. எனக்கே அங்கே யாரும் கூப்பிட்டாலும் தெரியாது, திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். She won't even turn and they call her Salman. என்னோட இயற்கையான பேர் தான். I have a lot of questions, but for my first one, I was interested to know what poetry do you read? Where have you found inspiration for your poetry writing? Which authors and genres, and both in content and in the formal characteristics of இந்த கவிதை எழுதுறதுக்கு யாரோட கவிதைகளை படிப்பீங்க, யார்கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து என்ன மாதிரி இதெல்லாம் இமேஜஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ கிப்ரானோட கவிதைகள், விட்மனோடது, அப்புறம் ரஷ்ய இலக்கியங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கேன். அந்த சமயத்தில் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அதுதான். ரஷ்ய இலக்கியங்கள் வந்து என்னோட எழுத்து அது சார்ந்த சிந்தனைகள் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு பெரிய அளவுக்கு துணையானது அதுதான். Russian literature is the motivational factor. She has read Gibran, Walt Whitman, but mainly the Russian literature. I'm sorry, we can't hear you. You need. We need the second microphone. Or move microphone. இந்த பக்கத்தில் பேசுங்க. தமிழ் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க.
She started to read Richman, Gibran, and lots of Russian literature. Mainly the Russian literature motivated her, and it remains to be an inspiration still. I have a question about, this is both for Salma and for Lakshmi Holmström, about the translations. These are very lovely translations, and I'd like maybe for both of you to comment a little bit about the process in which these particular English translations were created. How closely did you work together, etc. And then also a question for Salma about being translated into other languages as well, perhaps languages that are a bit closer to Tamil than English is, and your thoughts and feelings and the process of that. மொழிபெயர்ப்பு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி சேர்ந்து வேலை செய்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி. Shall I answer that? Yeah, you can. Shall I take that one to start with? Yeah. I have to say that it's been with the novel that I've collaborated very closely with Salma. I've had to take a lot of things from the novel to her and to discuss those with her. As far as the poetry is concerned, they speak very directly. And I have felt very close to that process. That hasn't needed, I think we spoke more directly to each other in the poetry, as it were. The prose has been, it has needed mediation, it has needed that close discussion. சொல்லுங்க. என்னுடைய படைப்புகள் பெரும்பாலும் கவிதைகள் இந்தியாவில் இருக்க பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. மலையாளத்தில் நாவல் முடிச்சாச்சு, இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் வெளிவரும். ஆங்கிலத்துக்கு முன்னாடியே வரக்கூடும். அது தமிழுக்கு நெருக்கமான ஒரு மொழி. பொதுவாக மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அது மிகப்பெரிய ஒரு வேலை. ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் ஒரு அந்த மொழியில் மிக சிறந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் தான் என்னுடைய படைப்புகளை பெயர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும். அதிக புலமையுள்ள ஆட்கள். அதனால் அது நெருக்கமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். Her poems have started coming in Indian languages, and the novel is to be completed in Malayalam, which is very close to Tamil. And she always prefers to have the right person to do the translation, who is well versed in that language. And she is lucky to have such people. I would like to know if she has inspired some other women, Muslim women, to come forward and write fiction or poetry. உங்கள் கவிதையை படிச்சுட்டு அல்லது நாவலை படிச்சுட்டு வேறு விமன் ரைட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்கன்னு தெரியுமா? முஸ்லீம் வரல. Not yet. மற்ற பாஷையில் கன்னடத்தில் தெலுங்கு அது தெரியல. Not in Tamil. நல்லா தெரியும். My question is very closely related to this. Salma, as a poet, do you feel, as a female poet writing in Tamil, do you feel that you are isolated, or do you feel that you are working within a community of other female poets in India, writing perhaps in other languages, but still... அதாவது கவிதை எழுதுகிற மற்ற பெண்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்க மாதிரி நினைக்கிறீங்களா, இல்லை தனிப்பட்டு போயிருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன். இப்போது சமீபத்தில் ஒரு 10 வருடங்களுக்குள்ள நிறைய ஒரு பெண்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எனக்கு சம வயதுடைய பெண்கள் முக்கியமான பல விஷயங்களை எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்குள்ள ஒரே விதமான கருத்துக்கள், கொஞ்சம் புதுமையான, முற்றிலும் வேறான புதுமையான பல்வேறு விஷயங்களை எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துருக்கு. Within past 10 years, some more women have come forward to write about thinking only. Thinking. they think alike and they collaborate with each other. And there are few women in other languages as well. தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்காங்கல்ல, மற்ற பாஷையிலையும் இருக்காங்க. In Tamil. I'd just like to say
collaborators and sharing, not only thinking, but also writing into a film that will be shown tomorrow. Rokkiah, I wondered, your poetry is so much about escape and escaping very close தப்பிச்சு confines. போகிற மாதிரி கவிதை இருக்கு. But I wonder if in writing this poetry and prose, if you ever feel that you've created another persona that you feel somehow at all confined by, or if the public view of your poetry, or if you've actually created something that allows for always, stepping out into new territory. அதாவது எழுதுகிறப்ப நீங்கள் எழுதிட்டு இன்னொரு ஆளுமையை உருவாக்குறீங்களா, அதுக்குள்ளே போய் நிற்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன். ஏன்னா இங்கேருந்து தப்பிச்சாச்சு, அடுத்த ஆள் வெளியே போய் நீங்களாக ஒரு ஆளை உருவாக்குறீங்களா? அதாவது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்குள்ளே இருக்கிறோம், அதை விட்டு வெளியே வந்தால் இன்னொரு ஆளுமையை உருவாக்குறோமா? அப்போனா எந்த டெரிட்டரி அது? நிச்சயமாக இது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்வு, அது சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை. என்னுடைய படைப்புகள் அதிலிருந்து வெளியில் இந்த லைஃப்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கேன் ஒழிய, பொதுவாக பெண்களுடைய வாழ்க்கை அது சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது, போக வேண்டிய தூரங்கள் நிறைய இருக்குது. அது வேறொரு ஆளுமை சார்ந்த ஒரு விஷயம்தான். நிச்சயமாக அதுக்கான பயணங்கள் வந்து துவங்கி நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அது வேறு ஒன்று தான். இது மட்டும்தான் இந்த நெருக்கடி சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் இல்லை படைப்பு. பெண்ணியம் அது சார்ந்த பல்வேறு சிந்தனைகள் அதை நோக்கிய ஒரு போக்கு இருக்குது. First, it is not just personal. It doesn't stop with the personal. And she has come out of some confinement, but does not mean that it stops there, because you have to continue to go on, breaking lots of hurdles and go forward towards. And that has been started, and such a journey is taking place. And it may eventually come up with some personalities. கேட்கலாம். உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது கவிதைகளை படிச்சிருக்காங்களா? உங்கள் கவிதைகளை யாராவது படிச்சிருந்தாங்கன்னா எழுத விட மாட்டாங்க. Question was, have any one of your family members read your poems? If they had read, they would not allow me to write. You dedicated your book to your father and your mother. அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? அப்போனா நீங்கள் ஏன் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அதை டெடிகேட் பண்ணியிருக்கீங்க? என்னோட கிராமம் அது. எனக்குன்னு வெளி உலகத்தில் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை. எனக்கு சில விஷயங்கள் நடக்கணுன்னா என்னோட பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு உதவியாக இருக்க முடியும். அதன் மூலம் தான் நான் என்னை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிற முடியும். அவங்களும் எனக்கு எந்த உதவியும் செய்யலைன்னா நிச்சயமாக நான் எதுவுமே இந்த வகையிலே நான் வெளில வந்திருக்க முடியாது. இங்கே நான் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய உதவி தான் எனக்கு முக்கியமான ஒன்றா இருந்திருக்கு. அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியலைன்னாலும் கூட அவங்க எனக்கு கூட இருந்திருக்காங்க. My village is a very tiny village, and I can work only with my parents, father and mother. I can rely only upon them. I can go out with their help only. They may not know what actually I am doing, but still they are the people who are supporting me. That's why it has been dedicated. They are with me. When you write openly about topics like the female body and sexuality, have people in Tamil Nadu compared your work to that of other women writers, like let's say Kamala Das, who caused a huge controversy by doing so in Malayalam and English in Kerala? நீ எழுதுகிறப்ப இல்லை உடம்பை பற்றியும் பாலியல் இதை பற்றியும் எழுதுறதுனால மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறாங்களா? எஸ்பெஷலி கமலதாஸ் மாதிரி மலையாள ரைட்டர் கமலதாஸ். கமலாதாஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே அளவு விமர்சனங்கள் தான் தமிழில் இப்போ எழுதிட்டுருக்க பெண் உடல் அது சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுகிற எல்லாருக்குமே விமர்சனங்கள் வந்துக்கிட்டுருக்கு. எனக்கு என்னுடைய நாவல் வந்த புதுசில் எனக்கு பேர் வந்து தஸ்லிமா நஸ்ரின்னு சொல்லி தான்
வந்து என்னை மென்ஷன் பண்ணி சில பத்திரிகைகளில் எழுதியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப பயங்கொள்ள செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது எனக்கு. When I write about female body and the sexuality, they usually compare me with Kamala Das. இந்த சமூகமே அதை ஏற்றுக்கிட்டதில்லை. And no society accepts it as it is. And sometimes it is threatening to get such comments. எந்த சமூகமே பெண்ணோட தன்னுடைய உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் எழுதுறதை அனுமதிக்கிறது இல்லைங்கிறது தான் உண்மை. No society allows women to write about their own bodies. What did Salma say about Taslima Nasreen in the context of Kamala Das? I thought I heard Taslima Nasreen in the response, and I was waiting for that to be translated. Please say it again. She said that she wants to know in what context Taslima Nasreen was mentioned, and what Salma said was that she's always been compared to. Yeah. இந்த கான்டெக்ஸ்டில் உங்களை அப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. மூணு விஷயங்கள். ஒன்று, நான் ஒரு முஸ்லீம், அவங்க ஒரு முஸ்லீம். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அவங்க செக்ஸு, அது உடல், அது குறித்த ஒரு வெளிப்படையான கருத்துக்களை முன் வச்சது. அதே மாதிரி என்னுடைய நாவலே நான் முன் வச்சிருக்கேன், என்னுடைய படைப்புகள் அனைத்திலும். மூணாவது, என்னுடைய சமூகத்து, இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எதிரான என்னுடைய கருத்துக்கள், அது விமர்சனங்கள், அது மூன்று விஷயம் சேர்ந்து தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். First, both of us are Muslims. Now at least Kamala Das is Muslim, I think. And second, both of us are talking about female body, sex, and that's frowned upon. Thirdly, what did you say? She criticized. Yeah, she looks at the society and have some negative criticism about it, and that's being compared to as well. Please. Yeah. You talked about your parents' support for you and for you. Are your children old enough yet to understand you in your writing and perhaps be supportive? உங்கள் அப்பா அம்மா சப்போர்ட் பண்ண பற்றி பேசுங்க. உங்கள் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு வந்திருக்காங்களா? என்னுடைய அது வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய கதை தான். அது வந்து that is another story. என்னுடைய குழந்தைகள் எனக்கு நான் எழுதுறது வந்து என் கணவருக்கு பிடிக்காத பட்சத்தில் எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கு இடையில மிகப்பெரிய ஒரு பிரிவு வந்து அவர் உண்டு பண்ணார். இவங்க வந்து ஒரு மோசமான ஒரு தாய், இவங்க கூட நீங்கள் பேச வேண்டாம். அப்புறம் பல சமயங்களில் வந்து தன் கூட கூட்டு போய் வச்சுப்பார், வந்து என்னோட அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு. அப்புறம் அது when my husband doesn't like what I write, then he will try to isolate my children from me, sometimes take them away, leaving her in her mother's house. ஒரு முறை என்னுடைய தோழி யூஎஸ்ஏலேருந்து வந்தப்போ வந்து என் கூட ஒரு வாரம் தங்கி இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்தது அவங்க என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்கலை. எதுக்கு வெளியிலேருந்து யாரும் உன்னை பார்க்க வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து என் குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போய் தன்னோட வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாரம் 10 நாள் வந்து பார்க்க அனுமதிக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது. அவளுக்கும் அது எல்லாமே தெரியும். அப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட அவர் என்ன மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை என்னை பற்றி உருவாக்குனார் அப்படின்னா, எல்லாம் மற்ற ஒரு தாயெல்லாம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போக மாட்டாங்க, வீட்டிலே இருந்து குழந்தைங்கள மட்டுமே கவனிச்சிட்ருப்பாங்க எங்கள் ஊரில். ஆனால் நான் அப்படி இல்லை, சமயங்களில் வெளியில் போகிறேன், அது எனக்கு என்னை தேடி நண்பர்கள் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மோசமான ஒரு இமேஜஸை வந்து உருவாக்குனாங்க. வந்து சமயங்களில் வந்து உன்னை விட்டுட்டு குழந்தைங்களை விட்டுட்டு நான் எங்கேயோ வெளியில் போகிறேன்ற ஒரு விஷயம் வந்து யாருமே இந்த ஊரில் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை இவ பண்ணிட்டுருக்கனால ஒரு மோசமான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் என்னுடைய விஷயங்கள் மேலே பெரிய ஒரு மரியாதை இல்லை. அது உருவாகிருச்சு, அதை மாற்றுறதுக்கு இனிமேல் நாளாகும்னு நினைக்கிறேன். Her husband openly says to the children that she is a very bad mother who doesn't stay home and take care of them, but rather develop contacts outside and go out
She's not like ordinary mothers taking care of children. And this has created an impression on them that I'm not good enough to take care of them. And it is deep, and it may take a lot of time to remove, and it has to be worked on. When a friend visited from the United States, that actually grew into a different dimension, and that became an example for him to tell what a bad person she was. And there is a divide between the children and the mother. ஒரு முறை ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதியிருந்தேன். அது மாதவிடாய் குறித்த ஒரு தனிமையான ஒரு மாலை நேரத்தை மாதவிடாய் நாப்கினோட நான் ஒப்பிட்டு எழுதியிருந்தேன். அந்த She wrote a poem about having menses and comparing it with loneliness and the wet napkin. என்னுடைய அந்த போயம் எடுத்து பெண்களுடைய எழுத்து என்ன அப்படின்ற ஒரு கான்டெஸ்ட்டில் ஒரு மேகசினில் அந்த ஒரே ஒரு கவிதையை எடுத்து போட்டிருந்து எழுதியிருந்தாங்க. அது மிக பிரபலமான ஒரு இந்தியா டுடே என்கிற மேகசினில். அப்போ published in India Today as a single poem. அந்த சமயத்தில் என்னுடைய அவனுடைய பள்ளியில் அந்த கூட படிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் உன்னுடைய தாய் ஆபாசமான ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க அப்படி. எங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அது குறித்த விமர்சனங்கள் அந்த குழந்தைங்க அந்த பையன் பேர் சலீமோட அம்மா அவ்வளோ அசிங்கமாக எழுதியிருக்காங்கன்னு அந்த குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லி அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் அவனை டீஸ் பண்ணுறப்போ அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகி என்கிட்ட ஏன் இது மாதிரியான எழுதுகிறேன், எனக்கு அவமானமாக இருக்குது வெளியில் போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். Son Salim in the school, it came to know to everybody. So people began to talk Salim's mother write obscenity, and they began to tease the boy. And the boy has come to me and asked me, why do you write such obscene poems? He's shameful for me to listen to such criticisms. So almost every household has talked about this poem as if written by his mother. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெவ்வேறு பெண்கள் உங்களோட நண்பர்கள் அவங்களாம் இதை படிச்சுட்டு சேர்ந்து நீங்களாம் பேசுவீங்களா? இல்லைனா நீங்கள் சின்னவங்களா இருக்கச்சு அவங்களாம் படிச்சிருக்காங்களா? உங்களோட ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கா நீங்கள் எழுதுறது படிச்சிருக்காங்களா? நிறைய விமர்சனங்கள். Yeah, please translate. I just said how many of her female has she ever shown her poems to her female friends, and what kind of conversations do they have about them? அவங்களுக்கு மற்ற தமிழ் வேர்ட்ஸ் பற்றி தெரியாது, மற்ற விமன் வேர்ட்ஸ் தெரியாது. உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதை பற்றி பேசுகிறாங்களா, படிச்சிருக்காங்களா? எழுதுகிறவங்கள சொல்கிறாங்களா? எல்லோரும் யாராக இருந்தாலும் சரி. ஒரு என்னுடைய சொசைட்டியிலேருந்து இல்லைனாலும் கூட வெளியில் என்னுடைய படைப்புகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் இருக்குன்றனால தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். Even though there is no recognition in her community, there is recognition outside her community. That's why she is here now. How do you think that your work on the panchayat has affected what you write or how you write? And do you think you might write about working on the panchayat in the future? பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தது உங்கள் எழுத்து எப்படி பாதிச்சிருக்கு? பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட் வேலையை பற்றி நீங்கள் எழுதுவீங்களா? அது என்னுடைய எழுத்துக்களை பெரிய அளவில் பாதிக்கலை. ஏன்னா அது ஒரு தனியான ஒரு அரசியல் சமூக சேவை இது மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான். இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் இன்னும் என் படைப்புகளை கொண்டு வரல. அது இப்போவும் அரசியல் அது சார்ந்த ஈடுபாடு இருக்கிற பட்சத்தில் தொடர்ந்து இனி வரப்போகிற படைப்புகள்லாம் என்னுடைய அந்த விஷயங்களை செய்ய முடியும். So far it hasn't. The politics of panchayats has not affected my writing, but that's a different type of politics. And in the long run, if it becomes, because I haven't focused on those kinds of issues in my writing, but in the long run it may have its own effect. நீங்க எப்போதே சென்னையில் இருக்கீங்க,
அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு புது வீடு, புது இடம், புது வாழ்க்கை, அப்புறம் உங்களுக்கு உங்களோட கவிதைகள் என்ன சென்னை என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்? சென்னை என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்? I translated in English as well, Blake. So she just moved to Chennai and has a new job, new life, new home, new place, and that being the case, what opportunities is Chennai going to get for herself in her writings? Yeah, the context is that she has become the chairperson of Tamil Nadu Social Welfare Board, and it is almost equal to a minister's job, and it's an appointment for 3 years where she will be touring through the Tamil Nadu state and having her own responsibility. And the chairperson வேலையை பற்றி சொன்னேன். இது பொதுவாக இந்த வேலை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பெண்கள் குழந்தைகள் நலனுக்காக பல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பதவி இது. இது நான் எதிர்பாராமல் கிடைச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்புன்னு தான் நான் நம்புகிறேன். இதன் மூலம் என்னுடைய எழுத்துக்கள் வேறொரு வகையில் வந்து இப்போ என்னுடைய நிலை இது பற்றி பேசுதுன்னா, இந்த பதவியின் மூலம் பெண்களுக்கு டைரெக்டாக என்னால் என்ன விஷயங்களை வந்து செயல்படுத்த முடியும் அந்த 3 வருஷங்களுக்கு அப்படிங்கிறது, நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது. நிச்சயமாக அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. This is a position that may help me to help women and children, and this will provide lots of opportunities for it. And my writing will go as it goes, but at the same time I will be able to do a lot more for women and children through using this position. And this is an unexpected position that I got, and I'm happy about doing it. You spoke about the reception that your that you received about your poems from your family and your son's friends at school. Do you find your village still unchanged in terms of the oppression on women? மற்றவங்களாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்களே பிள்ளைங்க முதற்கொண்டு, அது இந்த சமுதாயத்தை ஏதாவது மாற்றிருக்கான்னு கேட்குறாங்க. உங்கள் கம்யூனிட்டியில் எதுவும் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கா? ஒரு விஷயம் மட்டும் பெரிய ஒரு சாதனைன்னு தான் சொல்லணும். பள்ளி படிப்பை முடிக்காத பெண்கள் அது இப்போது ஒரு வெளியில் போகலாம் படிக்கலாங்கிற ஒரு நிலை, நான் ஒரு ரோல் மாடலாக மாறியிருக்கேன். அது ஒன்று மட்டும் பெரிய விஷயம். எல்லோரும் இப்போ காலேஜுக்கு கூட பல பெண்கள் முஸ்லீம்ஸ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது பெரிய சந்தோஷம். There is one achievement actually. It's an extraordinary achievement. Instead of stopping them at an early age from school, they have allowed the women to go for higher studies, and some even have gone to colleges for their education. That is a big change. ரெண்டையும் அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருங்க. முதல்ல தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் இன் இங்கிலீஷ். முதல் கேள்வி வந்து உங்களை பாதித்த தமிழ் எழுத்தாளர் தமிழ். ரெண்டாவது வந்து நீங்களுடைய எழுத்துகளையும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு சின்ன உலகம் தான் வந்து நீங்கள் பார்த்து எழுதியிருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ திடீர்னு ஒரு 2 ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஏற்காடு 500 கிராமங்களுக்கு போய் ரொம்ப ஏழ்மையான கிராமங்களுக்கு போய் நீங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கீங்க, வாழ்க்கையை பார்த்துருக்கீங்க. இந்த அனுபவம் உங்களை எப்படி மாற்றிருக்கு? I have 2 questions for her. One was, so far the landscape, the world that she has portrayed in her writings has been very narrow and confined. But of course she has a deep insight into it. But in the last year she contested the Tamil Nadu State Assembly elections. And she really contested a very strong opponent against the great odds. So she canvassed something like 500 to 600 villages all through the way. So she has seen a wide swath of language. Thank you, sir. My earlier question was, she is a voracious reader, she reads only in Tamil. I want to know what writers inspired her, Tamil writers who inspired her. தமிழில் நிறைய அது அப்போது எனக்கு புக்ஸு கிடைக்கும், இந்த புக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. அந்த லைப்ரரியில் என்ன புக்கு இருக்குமோ அதுதான், அப்படி தான். எனக்கு பெரிய சாய்ஸஸ் இருந்ததில்லை. There was no choice for me to pick up writers. Whatever is available, I have to read.
சாண்டில்யனையும் மணிக்கணக்காக படிச்சிருக்கேன் வந்து. என்னென்ன டைம் நிறைய இருக்கும் வந்து. I have read Chandilian, a popular writer of yesteryears who write historical novels with lots of description of women in his own way. I have read for several hours together. ஆனால் பாதித்த எழுத்து அப்படின்றப்போ புதுமை பித்தன், என்னுடைய பாரதியார், அந்த மாதிரியான ரைட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது வந்து. எவ்வளோ தொடர்ந்து படித்தாலும் கூட இது வேறொரு உலகம் அவங்களுடைய படைப்புகளில் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. But writers like Bharati, Subramania Bharati and Pudumai Pittan, whenever I read again and again, some new insight is coming and it doesn't cease to be old. ரசிக இலக்கியங்கள் காட்டின உலகம் வேற ஒரு உலகமாக இருந்தாலும் கூட இது இன்னொரு முற்றிலும் ஒரு யதார்த்தத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு ரைட்டிங்ஸ் புதுமை பித்தனோடது. Even though the Russian literature shows some other world view, the Pudumai Pittan's writings show the reality, realism in a way. அப்புறம் தமிழில் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி தான் நினைக்கிறேன். நிறைய தமிழ் எழுத்தாளர்கள், முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க. அசோகமித்திரன், அப்புறம் ஜெயகாந்தன் ஆரம்பத்தில் நிறைய பாதிச்சிருக்காரு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்த காலங்களில் அதில் பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. தொடர்ந்து அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடிய எழுத்து அப்படின்னு சொன்னோன்னா அசோகமித்திரன், சுந்தர ராமசாமி, அவருடைய ஜே சில குறிப்புகள் படித்தப்போ பைத்தியம் மாதிரி ஆகிட்டாங்க. இப்படி ஒரு ரைட்டிங்ஸ் இருக்குன்ற ஒரு விஷயமே என்னால் தாங்கிக்கிற முடியாத ஒரு ஷாக்காக இருந்தது. அது பெரிய ஒரு ஷாக் வந்து படிச்சுட்டு அவரை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருந்தது. I have read Asokamitran and other writers as well, but there are other writers who are in Mauni and Nahulan, and in the early stages he has read a lot of Jayakanthan, and he had influence in the beginning, but over a period of time it faded away, and when she read Sundara Ramaswamy's J. Sela Kuripugal, she was almost mad. I mean, losing. It's a kind of a writing that makes you mad in a way. Loses your own self. And she decided to meet him. அது பொதுவாக தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் எனக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த சில குறிப்புகளை ஒட்டி நிறைய பேர் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு புது வகையான ஒரு எழுத்தை வந்து அவர் அறிமுகம் செஞ்சு வச்சார் எல்லாருக்கும். அந்த சில குறிப்புகள் is a new type of writing and it influenced many writers, not only me. அவர் மீட் பண்ணதை சொல்லுங்கள். அவரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆனால் ஒரு எழுத்தாளரை போய் பார்க்கணுங்கிறதுலாம் என்னுடைய லைஃப்பில் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம். ஒரு எழுத்தாளரை தேடி போய் அது ஒரு பைத்தியகரத்தனமான ஒரு யோசனை தான், அப்படி பண்ண முடியாது. I wanted to meet him, but it's not sane enough for me to think that I can go in search of a writer and meet him. It's an insane idea, but still I wanted to meet him. அவருக்கு லெட்டர்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்தில். I started to write letters to him. அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து அப்போது ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தாலும் கூட என்னுடைய ஒவ்வொரு கடிதத்துக்கும் ஒரு சின்ன கடிதத்துக்கு மிகப்பெரிய பதில் எழுதுவார். Even though he is a very well recognized writer, but even for a small letter that I write, he will write a very long letter for me. என்னோட லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து என்ன விதமாக ஆறுதல் சொல்ல முடியும். அப்புறம் வந்து என்னுடைய விஷயங்களை வந்து இனிமேல் நீங்கள் இங்கேருந்தே நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எனக்கு புரிய வச்சார். He understood the background of my life and he wrote comfort in me, and he made me realize that I can achieve more from where I am. அப்புறம் இங்கே அவரை பார்க்குறதுக்காக போகிறது வந்து ஒரு எழுத்தாளரை பார்க்க போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு குடும்பத்தோட ஒரு சுற்றுலா மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணேன். He arranged for a family tour rather than arranging to go to see a writer. It was a family tour to Nagarkoil, where he lives. முதல் முறையாக அப்போ தான் அவரை மீட் பண்ணிட்டு வந்தேன். I met him for the first time, and he has been acknowledged in the preface for his love that he had for her. Yeah. அப்புறம் என்னுடைய இப்போ இரண்டாவது கட்டமாக என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து வேற ஒரு தளத்தை நோக்கி நகர்ந்துருக்கு. அது
அதாவது மிகப்பெரிய உலகம். நான் கேட்டது ஒரு சின்ன உலகம் தான், ஆனால் இப்போ ஒரு மிக பரந்த ஒரு உலகத்தை நோக்கி நான் வெளில வந்திருக்கேன். The second phase of my life has gone to very expanded space. I asked for a very small space outside the confinement, but now I have moved to very large space. இப்போது அது வந்து என்னுடைய நான் போன வில்லேஜ் அப்புறம் பார்த்த மக்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ லைஃப்பை இன்னும் ரொம்ப ஒரு புதிரானதாகவும் இன்னும் புரிஞ்சுகளுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குன்றதை என்னை வந்து புரிய வச்சது. என்னென்னா அவ்வளோ மோசமான ஒரு வாழ்க்கை மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. When I visited many villages and met lots of people, I feel that lot has to be learned, and there are lots of riddles that we have to uncover and see, and how badly people are living in villages I am able to realize. ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில் தான் பெண்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க. பெண்களும் குழந்தைகளும் இன்னும் மோசமான ஒரு இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ என்னுடைய படைப்புகளுக்குள்ளே அவங்க வர்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு கட்டுரையாக ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரைகளாக அப்படி தான் உருவாகுமோ அப்படின்னு தோணுது. அப்படி தான் அதை கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அதெல்லாம் என்னுடைய சமூகம் சார்ந்த விமர்சனங்கள். People are living without much security in general, but especially women and children are without much security. And when I think about it, it may come out as prose pieces. It should evolve as essays in future. It may come like that. இப்போ நான் ஒரு பார்ட்டியில் இருந்து என்னுடைய வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். I belong to a political party now. என்னுடைய விமர்சனங்கள் வந்து பின்னாடி வரும். And the community, the criticisms I give on the community will come later on. விமர்சனங்கள் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு அரசியலை நோக்கி தான் வைக்க முடியும். ஒரு சார்பாக அந்த இந்த விமர்சனங்களையும் வைக்க முடியாது. So you have to see politics in a larger context, not in a party politics. So she has to place her comments in the larger context of politics. இன்னொரு கேள்வி புரிஞ்சுதா செலவழித்து ரெண்டுமே சொல்லுங்க. ஒருவேளை கேள்வியெல்லாம் சும்மா யோசனை கேட்குறது. Maybe it's not a question or a question that you can't answer, but I think it's a question that I feel and many other people probably feel in the audience, which is how you have the strength and the courage to do what you did, what kept you believing. உங்களுக்கு இவ்வளவு தைரியமும் இவ்வளவு வலிமையும் எப்படி வந்துச்சு, எங்கேருந்து வந்துச்சு, இது எல்லாரும் கேட்கணும். When I was reading this and when I was listening to this beautiful and very touching statement about your life and the poetry, I was just realizing I've seen before and read before accounts of people in very oppressive situations, under confinement and under censorship, but there is nothing more. It dawned on me that there is nothing more oppressive than the internet oppressive. அதாவது நெருக்கமாக நீங்கள் வந்து இங்கே சொல்கிறப்ப அது எனக்கு ரொம்ப மனசில் படுது. அது உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சு நீங்கள் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குறேன். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து தான் ஏதாவது வெளியில் வர முடியும். சும்மா வெளியில் வர்றதை விட ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து தான் பவர்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் வெளியில் வரும். Only from an oppressed situation a powerful liberation will come. விடுதலை நோக்கி போகிற ஒரு பயணம். And it is a journey towards liberation. ஆனா 15 வயசுல அந்த நோக்கத்துல எழுதுனீங்களா அல்லது ஒரு உள்ளத்திலேயே ஏதோ ஒரு ஏக்கம் இருந்ததோ? அதுதான் I asked it, if at 15 years old was that larger political aim in her heart, or was it more something she just had to write, yearning? இது வந்து நம்மளும் நம்பி தான் ஆகணும். You have to believe what I say. No. சொல்ல போகிறதா? What he is going to say. What she is going to say. 15 வயசுலனா ஏதோ படிக்கிறதும் ஒரு கவிதையை படித்தா நாமளும் எழுதணும்
அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு, அது எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பார்க்கணுன்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கும் இல்லையா? அது Everybody gets an idea that you should write poem when you read a poem. ஒரு 12 வயசில் ஒரு கதையும் எழுதியிருக்கேன். வந்து She has written a story at the age of 12. அப்போ வந்து ஏதாவது எழுதணுன்ற ஒரு இது இருந்தது. அப்புறம் வாழ்க்கை பின்னாடி நெருக்கடியாக மாறினதுக்கப்புறம் அது சார்ந்த அந்த படைப்புகள் உருவாக ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் ஒரு 16-17 வயசில் வீட்டில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நடந்தது. என்னென்னா, நான் சமைக்க கற்றுக்கணுன்றது. என்னென்னா சமைக்க கற்றுக்கணும். என்னென்ன அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது, அங்கே போய் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், மாமியார் திட்டுவாங்க, இந்த மாதிரி. அப்போ என்னுடைய வீட்டில் வந்து எந்த நேரமும் பெண்கள் சமைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, வேலை ஆடு. The urge to write has always been there. But when time passes by, the problems that I face changes the tone of writing. And at the age of 16, there was a change in the house. In order to get married, I should learn how to cook. And all the times the cooking was going on in the household. People were cooking and cooking and cooking. Women cooking and cooking. எந்த ஒரு ஆணுக்குமே தனக்கு தண்ணி எடுத்து குடிக்க தெரியாது. No man knows how to pick up water and drink. பெண்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கணும். Women should serve them. அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எதிர்ப்புணர்வு இருந்துகிட்டே இருந்தது. இந்த சமைக்க கற்றுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கவே கூடாது, அதுக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவம் உருவாகிச்சு. வந்து I began to develop an opposing mentality towards it, and it was an irritant. அப்புறம் அப்போ வந்து என்னோட மதர் அண்ட் அம்மா அக்காலாம் கேட்பாங்க, வந்து எப்படி நீ ஃபேஸ் பண்ண போகிற கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி. How are you going to face life, married life, after marriage? How are you going to face life? அப்போது ஒரு விளையாட்டாக சொல்லலை, அப்போ ஒரு எய்ம் வந்து உருவாச்சு, வந்து இருந்தது மனசுக்குள்ளே. அப்போ நான் சொல்லேன் வந்து, நான் சமைக்க கற்றுக்க போகிறதில்ல, என்னோடய லைஃப் அதுக்குள்ளே முடக்க மாட்டேன் எப்போவும். அப்படியே என்னோடதான் வேலை. நான் வந்து ஒரு பெரிய எழுத்தாளராக தான் ஆவேன். எழுத்தாளராக ஆகிட்டு பல உலகங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுத்தாளருங்கிற ஒரு இதில் போவேன், பல இடங்களுக்கு உலகம் முழுக்க. At that time an objective developed in myself, so I playfully told them இப்போ இங்கே வந்திருக்கேன் that I won't learn how to cook and confine myself within the kitchen, but I will write and become a big writer, and I will be presented as a writer. Now I am here. எனக்கே நம்ப முடியல. I am not able to believe it myself. இப்போ நான் பல நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன், ஒரு 4 நாட்டுக்காவது போயிருக்கேன், எல்லாம் ஒரு ரைட்டர்ன்ற முறையில். I have gone to several countries, at least 4, as a writer. Yes. Now that you have entered into this larger space and are becoming a public figure, do you find life more or less dangerous than it was for you before? முன்ன காட்டிலும் அபாயகரமான இருக்கா வாழ்க்கை? பெரிய இடம் நிச்சயமாக. நான் வந்து ஒரு என்னுடைய நாவல் வந்ததுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலை நான் ஒரு நிமிஷமும் எதிர்கொண்டுட்டு தான் இருக்கேன். After the novel, there is threatening all the times, and I'm facing it. பல முறை வந்து உயிருக்கே பயமான ஒரு மிரட்டல்லாம் வந்திருக்கு. Even to life there has been threats. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து பொலிட்டிக்கல் இது வந்து அரசியலில் வந்து அடிக்கிறது கொள்றது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? In politics it's easy to thrash out and beat, kill. It's an ordinary thing. என்னுடைய எலெக்ஷன் கேம்பெயினிங் நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு நாள் என்னோடய காரை ஒரு 11 மணிக்கு மேலே நைட் என்னோடய காரை சுற்றி ஒரு 10-20 பேர் சூழ்ந்து அடித்து நொறுக்கியிருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் பெட்ரோலாம் எடுத்து ஊற்ற போனது கடைசி நேரத்தில் தப்பிச்சு வந்திருக்கேன் நான் வந்து. At 11 o'clock in the night, when she was in the election campaign, some 10-12 people surrounded the car and started to beat the car and broke it, and they were about to pour petrol and light it, but she escaped. அரசியல் வாழ்க்கையில் வந்து அது இல்லாமல் இல்லை, அது த்ரெட்டனிங்கோட தான். In political life it would be always there.
there will be threats. In reading your accounts of your life and your beginning to write and the process of writing, it seems like writing has always been very connected with a feeling of loneliness, or a feeling of separation from other people. And so I'm wondering if, as your life has changed, if you think you will always need to feel a kind of loneliness in order to write. Is this a necessary condition for your work? தனிமைப்படுத்துகிற மாதிரி எழுதுகிறப்ப ஒரு உணர்வு வருதில்ல, அது கட்டாயமாக எழுத்துறதுக்கு வேண்டியது இருக்கா? எழுதுறது தனிமைப்பட்டு போயிருக்கிறது, மற்றவங்கிட்ட பிரிஞ்சிருக்கிறது வேண்டியிருக்காங்களா? எழுதுறதுக்கு பொதுவாக ஒரு தனிமை, அது சார்ந்த ஒரு மனசுக்குள்ளே அந்த விஷயம் தேவையாக இருக்குது எனக்கு. ஐசோலேஷன் இஸ் நெசசரி ஃபார் மீ டு ரைட். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எழுத்து அது சார்ந்த ஒரு உலகத்துக்குள்ளே பயணிக்கணும்னா அது எனக்கு தேவையாக இருக்குது. ஐ நீட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஐசோலேஷன் இன் ஆர்டர் டு கோ த்ரூ. இல்லை தனிமை, லோன்லினஸ், ஐசோலேஷன் இஸ் separation. From other people, alienation. Alienation may not be there. Isolation, I think. Or loneliness. Loneliness more. தனிமையாக இருக்கணும்னு இருக்கா, இல்லாட்டி மற்றவங்ககிட்ட இருந்து விலகி இருக்கணும்னு இருக்கா? இல்லை, ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணுறப்போ அதனுடைய பிரச்சனைகள், சிக்கல்கள் இதெல்லாம் யோசிக்கிறப்போ நிச்சயமாக என் மனசுக்குள்ளே அந்த தனிமையை அந்த துயரங்களை நான் உருவாக்கிக்கிறேன். அப்போ நான் படைப்புல அதை இன்னும் நல்லா வெளிப்படும். When I want to express the sufferings and other feelings, I create it within myself, and in that sense I am alone, and in order to express it, and it could be translated as loneliness or being all by oneself, experiencing it. It covers all the solitude. Yeah, the solitude, but it's going through the emotions and feelings before presenting it by herself. சரியா? நீங்களே அதை உணர்ந்து அனுபவிச்சு. நான் ஒரு படைப்பாளிக்கு தனிமையும் வெறுமையும் எப்போ கூடவே இருக்கும். நிச்சயமாக சந்தோஷம்ன்ற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு ஒரு படைப்பாளிக்குள்ளே இருக்க முடியாது. எப்போ ஏதாவது ஒரு தேடல்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். அது துயரங்கள்லாம், தனிமை, எல்லா விஷயங்களும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. It is inside, and being alone, and sometimes feeling empty, and it's always searching for something. It's always within the writer. It is necessary for a writer to write. What really struck me about your wonderful poems here ரொம்ப கவர்ந்தது என்னன்னா, tremendously fresh metaphoric imagination they express. உருவகமாக எழுதுறீங்கிறாரு. They're more than just description or complaint, but they really spark with metaphor. And I'm thinking particularly of the poem "The Rust of Silence." And that's an extraordinary. நீங்கள் சொல்லுங்கள். And I just wondered if you have thought about how your poems இந்த மௌனத்தை பற்றி express themselves, how they come together. மௌனம்ங்கிறது சாதாரணமாக விளக்கி சொல்கிற மாதிரியோ இல்லாட்டி இருக்கிறத சொல்கிற மாதிரியோ இல்லை. ஏதோ ஒன்று குத்தி அதை உருவகப்படுத்தி வெளிக்கொணர்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த இமேஜ் எப்படி வருது தெரியல. I don't know. One more question, two more questions. The two worlds of writing and content work, I'm wondering, are they coming together and moving towards women's rights for the content? And then also it's a duality that she has isolation in the family, but her husband is putting in this platform, or allowed her to put in this platform in the public. So are they coming together? I think someone has something like that. இப்போ பொது வாழ்க்கையில் இருக்கீங்க, தனியாக இங்கே உட்காந்து எழுத வேண்டியிருக்கு. இது ரெண்டும் தனித்தனியாக தான் இருக்க போகுதா, இல்லாட்டி ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்கா? பாதிச்ச விஷயங்கள் நிச்சயம் படைப்பு.
இல்லை அதாவது அவங்க கேட்குறது இங்கே ஒரு லைஃப் இருக்குது, இங்கே ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஏதாவது தொடர்பு வந்துட்டுருக்கா? She would conceive it to be one type of life, not separate, duality. ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கல. She thinks it's one life and it may affect each other. Yeah, it's not the private, public, binary opposition. சொல்லுங்க பாணி. ஒரு கேள்வி இல்லை, பட் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஐ எம் ரியலி அமேஸ்ட் பை ஆல் ஆஃப் திஸ். திருச்சிக்கு பக்கத்தில் பிறந்து வளர்ந்து ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து ஒரு பெண் பிரபஞ்ச குரலாக ஆகிவிட்டு. That a woman who was born in a small village outside of Trichy could achieve such a universal voice. It just strikes me as astonishing. And அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படி போன்ற பல்கலைக்கழகத்தில் அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி கூட கேட்க மாட்டோம் அவ்வளோ. We don't hear this voice very often in these universities. At Yale, at Chicago, இந்த மாதிரி கேட்டதே இல்லை. இது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது. நீங்க இங்கே இருக்கீங்க, உங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது சொல்லியிருக்கீங்க. எங்களுக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது. அதை சொல்ல வேண்டியது. It's also, she feels astonishment at being here, but I also feel astonishment that she's sitting here too. All right, well, thank you very much. This was a wonderful